Everybody in Bologna Zion ekenekwa gị bụ ndị Zion ayo mana otegwu aka. Yeah, ihe nwanne anyị nwoke sịrị ọbịa list ihe mere o ji like ya Evangelist Ebuka Obi. Like somebody dịka onye dịka m nwakwu, I like him, that young man very very well. Bro, na na-ekwu ya ka a gachi okwu mụ ma my stand right from beginning. Anything that has to do with God and his kingdom, I take ya very very serious because na asị atụ na onye nwa na-ebulu ka asị na ha nwa ka na-agwa. You have the right to choose when be challenged. Because Joshua said, choose you this day the God you will serve. But because as for me and my household, we will serve a living God. Can you hear my jekunu bosinke tata? Only one and you hear much like ya Evangelist Ebuka Obi. You may have your reasons for liking him. So you know your reasons for liking Evangelist Obi because they lie in a comment section. Because somebody like me, I like him very because the man, the humble. Is other than rare. If we so many men of God are humble like Evangelist Ebuka Obi, and the man all the church are humble and on emelu ụmụ ụwa ihe. Nyotago no nanyebe does not mean no denye. Ebe ndo na-enye kalele ndị ananyebe, which means he's doing well. Nyotago for ndị na-asị na nke anụ go and check his a philanthropic idea ya. Ma free hospital ọ dị, education ọ dị, ndị akwadogo ụlọ ọ dị, ndị anụrụ nwaanyị ọ dị. Nda na akwụ ụgwọ ọlụ ọ dị. So all those things imam bịa na-asị na nwere ịkpọ Ebuka Obi arrange today kpọọ ya onye oshi gosikene m ebe o ji wee bụrụ onye oshi gosikene m ihe gịnị na-abụ m o ji zuo ego oshi gosikene m onye si gị na onye na-arị Ebuka Obi mere arrange before. Yotago unu ekwesịna ka mmadụ n'ọlụ fan a confuse because na I give my story as well because mgbe nọ Lagos anụ mmadụ si ngwa ndị si m nje Zion je wetara ihe nsị na m amara ebe ọ dị because anụbeghị maka Zion before. Mgbe m check investigation me from ebe ọ nọ tu ebe nọ nsị ka eje ebe m wepụtara ya full day going and coming back. Imago nche ikata nsị mba mana by the time ha bido drag this man online imago na drag this man nwesị ka m pụta kene ka m wele kene anya m fụ kene wele ntị m nụrụ ihe this young man me search afụberụ m onye ya pụtasị na ihe Ebuka Obi mere ya just that na people has conspired to make sure that they tarnish the image of this song. Ọ bụrụ ka ndị be si eme some of ndị be not all of them but some of ndị be abụ na ha like mmadụ they will do everything humanly possible ka ha make sure that that person ana like you goes down or na ha recruit onye ọzọ go hate ya. That gives their heart to joy. Imagine that that thing in is first class witchcraft ka na practice you be second class third class before gbago wezia to ndị na amị ọbala good ihe bụ obe no recruit ịbụ ndị anụ nwa dịka ndị a bụ company may employ amegine akpagalewa with flyer na achọ ndị ha ya eweta ka invest na that company o ihe na alụ because na ekwensu abago gị ime o recruit wezia gị pụzi anyị recruit ndị ọzọ ka ha solu gị hate onye hate which is wrong. So achọ m ka unu cool down wete mmiri juru oyi tinye n'akụkụ wete pizza na-ata wete wine na-aṅụ and this very video all the very very interesting and coming to the end of the 100 days fasting and prayer. So bikono none na this channel I now with the updates small go see there. And also don't forget to watch other videos na this channel ihe ọbụla ị na-achọ na channel ya yotago ekenekwa m unu godin. If one of the reasons kpatara nji wee like Evangelist Ebuka Obi hama like onye na-follow trend. You notice na ụfọdụ men of God they change the line of their preaching to suit this generation I know. You got to go so that they can be in good book of this generation I know. The other day, after maybe Father Mbaka na preach that na abịa be ndọcha na-enye nkọta communion mana na-abịa n'Africa here aya na-eche maka ife mmadụ yi wee bịa ụka na ọ bụrụ ife mmadụ yi na-ahụ wee bịa ụka wee ife matalụ n'obi onye ahụ ji wee bịa ụka wee sị wow. So na ndị a na-emezi preaching ka ọ na-aga in line with what this end time generation ahịa chọlụ so onye show nya yiri show back yiri show breast yiri skate dụka pant o were ebi ụka. It doesn't matter. Even the distraction o nwere ike cause to others, it doesn't matter provided no bi o ji wee bi ụka dị ọcha is enough. You gotta go. Now, the only people doka
Evangelist Ebuka Obi, Father Ebube Monsofa, ndeka do intentional with preaching what is in the scripture. A lot of men of God are changing the line of their preaching just to follow trend. If you are still a man of God somewhere and you don't care about what people say, the only thing you care is to preach the word according to what the scripture says. In this particular end time, I know, it deserves like or generation I show freedom. Generation I show donye yemekpa ha. Ịghọtago? Generation I achọghị onye yemekpa ha. Ha chọrọ before na ha chọrọ ya da thrive. Ịghọtago? So a lot of ndị pastors wee bido wee change wezie the line of their preaching ka wee na impress this our end time generation. Ana m agụ onwe m because na amamife set ya chọrọ, amamife generation anyị achọrọ. Ịghọtago? Ha chọdụrụ ife nwere ike i discourage ya from me or imekpa ya ahụ from ibi the kind of life ọ chọrọ ibi. Generation anyị ahụ the typical example of ife a Bible kwuru na ụzọ ịna n'iyi do obosara mana ụzọ ya ba n'ebe dị mma pere mpe, because na ife generation anyị achọrọ ka ha na-aga n'ụzọ nya ka ha na-aga na 8 lanes. Ịghọtago? So a lot of ndị pastors wee change the language of their preaching. Ịghọtago? The language of their preaching. So after maybe Father Mbaka na-preach kwa message about ancestral causes. Even then he is now trying to change the narrative by trying to tell you that na Bible or na Jesus I watch go the sins of your forefathers. As if no matter if ancestral causes. No more na even ife ụfọdụ n'ime anyị na-emeketa na anyị atakwa afọ and okay ka m gwa let's say that na Papa Okeke gburu mmadụ. Imekwa na the stigma of that igbu mmadụ alone affect go like 50 to 60% of future ụmụ ya, because na nwoke bịara ịnụ nwa Okeke ahụ bịaluo anyị agwa imekwa na Okeke nna ya na-egbu mmadụ. Nwaanyị chọrọ ịnụ nwa nwoke jee ịnụ nwaanyị aya ekwu ịmụkwụ na nna nwaanyị yi jere ịnụ n'ogburu mmadụ. Ifugodu na maka asị na ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe, ifugoduru nke na-emegodu n'ụwa. So ụmụazị ahụ na-atagodo afụfụ ife ọhọ ha metalụ. Ụmụazị ahụ na-atagodo afụfụ ife ọhọ ha metalụ. But they are beginning to change the narrative of their preaching to suit this 21st century, this second Timothy generation, and it is a pity. That's why when you see a man not like Evangelist Ebuka Obi, when you see a man not like Pastor Jerry Ezeva, when you see a man of God not Father Bemonso and the Ndo do intentional in still preaching this word of God, criticizing how they when I do too much, because now every single thing how they preach against, we feel interest this generation. I know that. So therefore, there will be a lot of criticism. You do too much. I just say I just don't say because if you notice they are now turning their preaching to suit man. This is one of the reasons why I love Evangelist Ebuka Obi. Ọ na-atapi ihe ntu osi adọchọdị ime onye ọ na-atapi ihe. Ụfọdụ na-agbazi egwu wankọna ka a ghara isi na ha dị etu a ka a ghara isi na ha dị otu a. Ha wee bido wee change wezie the tone of messages ha to please who? To please who? To please God or to please man? You want to please man and not God. This is Ezugo.